Welcome to Brindavan, Parthasarthi family Samarpanam to our beloved parents, a space for enjoying Vaishnava Sampradaya, slokas, songs, Dividesa Pasarams, and much more. Today, let us travel to Thiruyabbul or Thiruyavvalur, Kanakavalli Nayika Sameda, Sri Vaidya Veeraragava Perumal. In these days of COVID, when the whole world is looking for a solution, let us pray together or do Kootu Prathanai at Tiruvallur, Tiruyavvalur, Tiruyavvul to Vaidyaviragava Perumal, the Doctor of the Universe, who is the only one who can give us some redemption from COVID. We dedicate this to our parents, Rajalakshmi and Srinivasa Iyengar, and Kamala and Seshadri. Our mission at Brindavan will be 4 focus pathways on Vaishnava Anubhavam, Pasurams and Slokas in Santai form, Pasurams and Slokas in as music, Divya Chatra Mahimai and classical art forms. Om Namo Narayanaya Namaha Ramanujadaya Patram Jnana Vairagya Bhushanam Srimad Venkatanathariam Vande Vedanta Desikam Sri Sailesa Daya Patram Deepakyadi Gunarnavam Yatindra Pravanam Vande Ramya Jamataram Munim. Our sincere pranams and dhanyavad to Sriman Sudarsanan Arisur Narasimharaghavan for having given us the anubhavam to enjoy his Santai of Tirumazhi Alvar and Tirubangi Alvar Pasurams from Nanmugan Tiruvangadi and Periyathirumari on Tiruyavvul Veeraragava Perumal. We also thank Rukmani Gopalan and Jayalakshmi Rangarajan, our Akka and niece, for offering the Nada Seva by singing Tirumangalvar Pasurams on Tiruyavvul. The following organizations are providing wealth of knowledge on the internet for us to enrich and enjoy, some of which have been used here. Ahobilamat.org, Vaishnava Sampradayam, Acharya.org, Prapatti Online, Alvar.org Ranganathan, and Veludharan's Temple Visit and Anudinam.org. Or Tiruvallur Veeraragava Swami Temple is a Vishnu Sthalam and it is located about 22 miles from Chennai and 65 miles from Tirupati. In fact, it is on the route through from Chennai to Tirupati. On the way, we could have the darshan of Tiruvallur Perumal and then go over to Tirupati. It is also near Tirthani. As we come into the city, we see the huge big Gopuram. Let us have Gopura Darsanam Kodi Punyam Tiruyavvul Veeraragava Swami Perumal காப்பாற்ற வேண்டும். The temple is under the administration of Ahobalamatam and it follows the Pancharartra Agamam and the Sampradayam is Vadagalai Sampradayam. We can see the 45th Adhigi singer and the 46th Adhigi singer, Prakritam Adhigi singer doing Mangalasasanam to Veeraragava Perumal. Let us see a little about the Sthala Puranam before we go into the temple. Tiruyavvul were originally called Bhiksharanya Kshetram, and there are 10 references about in Markandeya Puranam about Tiruyavvul
in a conversation between Sasranikar and Markandeya. Very uniquely, Hindu religion and stories are all about questions and answers. So when Sasranikar asks Markandeya, where should I, where can I find a place like Viksharani Chitra? Markandeya, Markandeya tells him the stories, and we can see the references in 10 different chapters. Maharishi, and we will see more in detail about Salihotra Maharishi later, but for now we will see how Salihotra Maharishi tells Devabhagar in Badrinath to go to a place on the northern side of Chira Nadi where there is a water body that has come into being due to Bhagavan's grace. And in all the lokas, it is said that seeing, bathing in, and touching the water of this tank is, or of this water body, divine place, washes off all the difficulties in one's life and mind. This tank is therefore called Hrittapanasidi Tirtham. On the banks of this tank is Sriman Narayana lying in on the Adisesha. Viksharani Kshetram is also known as Punyavartana Kshetram, as said by Salihotra Maharishi. He says, when one comes to this place, each one of his punyas multiplies multiple times, and so into more avartanas. So that is why it is called Punyavartana Kshetram. It used to be a big forest those days, and so uh, it is very difficult for the sun to reach through the dense trees. And many Maharishis have done uh, tapas in this place. And so, since Perumal is also uh, can be seen by the naked eye of people like us uh, who indulge in worldly pleasures, this place is called Viksharanya Kshetra. Bhagavan Vishnu killed Madhu and Kaidapa, the two Rakshasas, and won over them. Therefore, the Vimanam is a sign of victory and is called Vijayakoti Vimanam. Salihotra Maharishi asked Devabhaga to go to the Viksharanya Kshetram and do tapas, and says he will also be coming there. During a fight between the Devas and the Asuras, uh, Devas came to Veeraragha Swami at Viksharanya Kshetram and surrendered to him and requested his anugraham for them to win over the Asuras. And Perumal sent a very minuscule of his power to Indra, which made the Devas win over the Asuras. In Markandeya Puranam is about Dharmasena Raja and his daughter Vasumati. Dharmasena Raja was a very pious king ruling over Dharmasenapuram. He had a beautiful daughter. Obviously, she was beautiful because she is none other than Tayar Mahalakshmi. One day, Vasumati, the princess, sees a very handsome prince when she is picking flowers in the Nandavanam and wants to marry him. The king, on hearing this, got his beloved daughter married to the very handsome prince who was none other than Sriman Narayana. And after the wedding, when the couple were taken to Viksharanya Kshetram for Perumal's Darsanam, since it was their own abode, Princess Vasumati and the Tayar Mahalakshmi and Perumal, Sriman Narayanan, who was of Veeraragha Swami, became one with the Achamurti in the temple. Next is about how
Devabhaka Maharishi comes and has darshan in Viksharanya Chitram according to his guru Salihotra Maharishi. The next reference is about Daksha. We all know about Daksha Yagam. Daksha Prajapati organized Brihaspatistva Yagnam and intentionally did not invite uh, his daughter and son-in-law due to a previous uh, misunderstanding between the father-in-law and the son-in-law. Sati Dakshayini, who was Daksha's daughter, came to the Yagnam uninvited because it is said you should go to a Yagnam even if you are not invited, but you should not go to a wedding if you are not invited. So she came, and when there was an argument between the father and the daughter, Sati dies. Shiva gets angry about his wife's death. On hearing, he comes and kills Daksha. That's called the Dakshayagnam. And therefore, he got Brahmati dosha. So to get rid of the Brahmati dosha, he comes and bathes in the Rittapanasini Pushkarani at Trivul. And so there is also a temple for Shiva on the southwest bank of the Pushkarani, where Shiva is called Tirtheswaran. Next one's the reference in Markandeya Puranam is Narada once asked Brahma, why is the Hritaparasini Tirtham on Tayyamasa day more pure than Ganga, than the holiest of holy rivers, Ganga? For that, Brahma says, once there was a king, Pradyumna Rajan, who did tapas for several thousands of years on the banks of Hritapanasini Tirtham in Viksharanyachitram to get a son. Perumal appeared before him and granted him the boon on Thai Amavasya day and asked what else the king wanted. The king requested that the Hritapanasini Tirtham should be even pure than Ganga on Thai Amavasya day, which falls between January 15th and February 15th, approximately, the new moon day. Our next reference is going to be about Lord Krishna and Veeraraga Swami. There is a detailed description of the glory and deeds of Alalaka Krishnan, the beautiful little baby Krishna who is lying on the banyan leaf, and Lord Vishnu who is lying on the Adisesha, the Pallikonda Perumal. The next reference is about Ambarisha and Durvasa, where Ambarisha describes the detail of the papam one gets out of Bhagavatapacharam. So whenever there is a visitor or a guest coming, we have to take care of them and see that they are satisfied and they are happy when they come. The Then the ninth chapter, there's again Halihotra Maharishi's Upadesham to Devabhagya Maharishi, where he says, the glory of Viksharanya Chitram says, any home that has the blessings of Veeraraga Perumal is free from all sins. Papa Vimochana. Now we'll come to the bigger story about Salihotra Maharishi, as told by Markandeya Maharishi to Sasranikar. Once there was a Maharishi
who did Salihotriyagnam for 1 year using 28,000 sali. Sali is actually a measurement used those days for rice, to measure rice, and got to beget a child, and he got a child and named him Salihotra. Salihotra Deva became Salihotra Maharishi, came to Viksharanya Kshetram, as he said to Devabhaga on Tayamasa day, took bath in the Tapanasini Tirtham and started his Maunavratam. That is why he was silent and would not speak to anybody and think about Perumal and Perumal only on the north shore for 1 year. Daily he used to collect some rice and offered Naivedyam to Perumal and waited for an Aditi or a Muni or Rishi to come, offered them food to eat, and then finished his fasting. Veerarava Perumal at that time, Sriman Narayana, came there as an old Muni one day after 1 year on the next Amavasya day. He seemed to be so hungry and thirsty, and as if he had traveled a long way, and asked Alihotra Maharishi, Annam Dehi, give me food, Unnum Sor, Jalam Dehi, give me water. I'm so thirsty, feeling so hungry, and I'm so thirsty. Paruhum Neer and Stalam Dehi, I'm so tired, give me a place to rest. On seeing him, Salihotra Maharishi, he greeted him, made him sit facing the east direction as we are supposed to do for our guests, and offered him a part of the rice. But the old Muni, whose Perumal, shows his games. He said, feeling hungry, give me all the rice. So he ate all the rice. And after eating the entire food, Perumal in disguise as a rishi asked Halihotriji, எவ்வுளில் உறங்கலாம் எவ்வுள் எந்த உள்ளில் உறங்கலாம். Ull means room, we all know. Says, where can I sleep? Feeling so tired, I had good food, I had water, now I need to sleep. எவ்வுளில் உறங்கலாம். The Maharishi shows him a place within the hut and says, we can sleep here and I will do Padaseva to you. The old Muni, who is Perumal, slept keeping his head along the south direction and his face on the east direction. And it is that Kidanda Kolam, that is where Perumal is lying. Emperuman gives his seva at Tiruvallur or Tiruyavvul. எவ்வுளில் உறங்கலாம். Vul, திரு எவ்வுள், திரு எந்த உள். Since Salihotra Maharishi says that in the Vul, this place is called, or this Thalam is called Tiruyavvul, which was called Tiruyavvulur, has now become Tiruvallur over a period of time. Here we see the Tapanasini Tirtham or the Kovil Kolam or the temple tank, which is very divine and which gets rid of all the people's sins, as said by Markandeya Maharishi, Salihotra Maharishi, and Thayamavasya. This place is filled with people doing their obeisance to Perumal. Now we come to the Kovil entrance, then we enter the temple and we see the Dvajastambham, which is so huge.
Vaidyavirraga Swami, Mulavarsa Nadi. After doing our namaskaram at the Dvajastambham, as is the practice, before we go to the temple, we give our offerings or our prayers at Dvajastambham, go into the Mulavarsa. And then once we enter the Unity, it's a beautiful Perumal who is lying down on Adisesha. Very simple Perumal, having a porvai, what we call in Tamil, or a tupati, or a sheet, which is usually a check sheet, which is white and red, and he is lying down on the Adisesha with his right hand grazing Salihota Maharishi and his left hand Jnanamudra teaching Brahma, and we can see the Utsava Peramals as well. Perumal is in a recumbent position and is called Bhujanga Sayana. You can see the Halihotra Maharishi paying obeisance to Perumal. நாராயணன் படைத்தான் நான்முகனை நான்முகனுக்கேறார் சிவன் பிறந்தானெனும் சொல் சீரார் மொழி செப்பி வாழலாம் நெஞ்சமே மெய்பூ மழிசை பரநடியே வாழ்த்து. நாகத்தனை குடந்தை வெக்கா நாகத்தனை குடந்தை வெக்காதிர் எவ்வுள் நாகத்தனை அரங்கம் பேரன்பில் நாகத்தனைப்பார் கடல் கிடக்கும் ஆதிநெடுமால் அனைப்பார் கருத்தனாவான். Tirumazhi by Sudarsanan by Narasimha Raghavan Swami. கலையாமி கலித்வம்சம் கவிம் லோக திவாகரம் யஸ்ய கோபி பிரகாசாபிகிராவித்யன்ஹதம் தமஹா. வாழி பரகாலன் வாழி கலிகன்னி வாழி குழைகளோர் வாழ்வேந்தன் வாழியரோ மாயோனை வாழ்விழியால் மந்திரங்கொள் மங்கையர்கோன் தூயோன் சுடர்மானவேல். நெஞ்சுக் கிருள்கடி தீபம் அடங்கா நெடும் பிறவி நஞ்சுக்கு நல்லமுதம் தமிழ் நன்னூல் துறைகள் அஞ்சு கிழக்கிய மாரணசாரம் பரசமய பஞ்சு கலனின் பொறி பரகாலன் பணுவல்களே. எங்கள் கதிய ராமானுசமுனிய சங்க எடுத்தாண்ட தவராசா பொங்கு புகழ் மங்கையர்கோ நீந்த மறையா இரமனைத்தும் தங்கு மனம் நீ எனக்கு தா. காசையாடை முடியோடி காதல் செய்தான் அவனூர் நாசமாக நம்பவல்ல நம்பி நம்பெருமான் வேய நின்ன தோல் மடவார் வெண்ணையுண்டான் இவனென்று ஏச நின்ன எம்பெருமான் எவ்வுள் கிடந்தானே. காசையாடை முடியோடி காதல் செய்தான் அவனூர் நாசமாக நம்பவல்ல நம்பி நம்பெருமான் வேய நின்ன தோல் மடவார் வெண்ணையுண்டான் இவனென்று ஏச நின்ன எம்பெருமான் எவ்வுள் கிடந்தானே. தையலால் மேல் காதல் செய்த தானவன் வாளரக்கன் பொய்யிலாத பொன்முடிகள் ஒன்பதோடொன்றும் அன்று செய்த வெம்போர் தன்னில் அங்கோர் செஞ்சரத்தால் உருள எய்த எந்த எம்பெருமான் எவ்வுள் கிடந்தானே. முன்னோர் தூது வானரத்தின் வாயில் மொழிந்து அரக்கன் மன்னூர் தன்னை வாழையினால் மால முனிந்து அவனே பின்னோர் தூது ஆகி மன்னர்க்காகிப் பெருநிலத்தார் இன்னார் தூதனென நின்றான் எவ்வுள் கிடந்தானே. வந்தணைந்த மெல்விரலால் பாவை தன் காரணத்தால் வெந்திரளேழேழும் வென்றவேந்தன் விரிபுகழ் சேர் நந்தன் மைந்தன் ஆகவாகும் நம்பி நம்பெருமான் எந்த தந்தை தம்பெருமான்
எவ்வுள் கிடந்தானே. பாலனாகி நாளமேழுமுண்டு பண்டாலிலை மேற் சாலனாலும் பள்ளி கொள்ளும் தாமரை கண்ணனென்னில் நீலமார் வண்டுண்டு வாழும் நெய்தலந்தன் கழனி ஏலநாழும் பைம்புறவில் எவ்வுள் கிடந்தானே. முனிவன் மூர்த்தி மூவராகி வேதம் விரித்துரைத்த புனிதன் புவைவண்ணனல் புண்ணியன் விண்ணவர்கோன் தனியன் சேயன் தான் ஒருவனாகிலும் தன்னடியார் கிணியன் எந்த எம்பெருமான் எவ்வுள் கிடந்தானே. வந்திருக்கும் மெல்விரலால் பாவை பனிமலரால் வந்திருக்கும் மார்வன் நீலமேனி மணிவண்ணன் அந்தரத்தில் வாழும் வானோர் நாயகனாயமைந்த இந்திரர்க்கும் தம்பெருமான் எவ்வுள் கிடந்தானே. இண்டை கொண்ட தொண்டரேத்த எவ்வுள் கிடந்தானை வண்டு பாடும் பைம்புறவில் மங்கையர்கோன் கலியன் கொண்ட சீரால் தந்தமிழிசை மாலை ஈரைந்தும் வல்லார் அண்டமாழ்வதானை அன்றே ஆழ்வர் அமருலகே. இண்டை கொண்ட தொண்டரேத்த எவ்வுள் கிடந்தானை வண்டு பாடும் பைம்புறவில் மங்கையர்கோன் கலியன் கொண்ட சீரால் தந்தமிழிசை மாலை ஈரைந்தும் வல்லார் அண்டமாழ்வதானை அன்றேல் ஆழ்வர் அமருலகே. திருமங்கையாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். காசையடை மூடி ஓடி காதல் செய்தான் ஆவுணர் நாசமாக நம்பவல்ல நம்பினம் பெருமான் வேயிரன்ன தோள்மரவ வெண்ணையுண்ட இவனென்று ஏசு நின்ற பெருமான் எவ்வுள் கிடந்தானே. தையலார் மேல் காதல் செய்த தானவன் வாழறக்கன் பொய்யில்லாத பொன்முடிகள் ஒன்பதோடொன்றுமன்று செய்தவன் போதனில் நிலங்கு ஓர் செஞ்சரத்தால் உருள எய்தயந்தை பெருமான் எவ்வுள் கிடந்தானே. முன்போடு வானரத்தின் வாயில் மொழிந்து திரக்கன் மண்ணு தன்னை வாழியினால் மாள முனிந்தவனே. பின்போது ஆதி மன்ன ஆகி பெரு நிலத இந்த தூது நின்றான் எவ்வுள் கிடந்தானே. பண்டனைந்தமிழ் விரலாள் பாவை தன் காரணத்தால் வெந்திரேழும் வென்ற வேந்தன் வேரி புகழே நந்தன் மைந்த நாகவாகும் நம்பினௌ பெருமான் எந்தை தந்தை தௌ பெருமான் எவ்வுள் கிடந்தானே. பாலனாய்
ஞாலமேழும் உண்டு பண்டாலிலை மேல் சாழனளும் பள்ளி கொள்ளும் தாமரை கண்ணன் என்னில் நீலமர்வன் உண்டு வாழும் நெய்தலந்த கழனி ஏலனரும் பைபுறவில் யோள் கிடந்தானே சோத்தனோம்பே என்று தொண்டர் இண்டி தொடர்ந்தழைக்கும் ஆத்தனோம்பே செங்கனோம்பே ஆகிலும் தேவர்களெல்லாம் மூத்தனோம்பே மூக்கனோம்பே என்று முனிவர் தொழுது ஏத்துனோம்பி பெருமான் யவுள் கிடந்தானே திங்களப்பு வானெறி காலாகி திசை முகல தங்களப்பன் சாமியப்பன் பாகத்திருந்த வண்டும் தொங்கரப்பு நீழ்முடியான் சூழ்கடல் சூட நின்ற எங்களப்பன் பெருமான் யவுள் கிடந்தானே முனிவன் மூர்த்தே மூவராகி வேதம் விரை துரைத்தன் பூவை மன்னல் அண்ணல் புண்ணியல் விண்ணவர் போ தனியன் சேயன் தானொருவன் ஆகிரும் தன் அடியாக்கினிய எந்தையும் பெருமான் யவுள் கிடந்தானே பந்திருக்கும் மெல்விரலான் பாவை பனி மலராள் வந்திருக்கும் மார்பன் நீல மேலி மணிவண்ணன் அந்தரத்தில் வாழுவானோர் நாயகன அமைந்த இந்திரக்கும் தம் பெருமான் யவுள் கிடந்தானே இண்டை கொண்டு தொண்டரேத்தன் யவுள் கிடந்தானே வண்டு பாடும் பைம்புழனில் மங்கைய கோன் கலியன் கொண்ட சீரால் தன் தமிழ்சை மாலையீரைத்தும் வல்ல அண்டமாழ்வது ஆனை அன்றே ஆழ்வர் அமர் உலகே இண்டை கொண்டு தொண்டரேத்த யவுள் கிடந்தானே வண்டு பாடும் பைம்புலவில் மங்கைய கோன் கலியன் கொண்ட சீரால்
தன் தமிழ் செய்மாலை ஈரை துவல்லார் அண்டமாழ்வது ஆணை அன்றே ஆழ்வராரோலகே. After his worshipping of Tiruvallur Veeraragava Swami Perumal, and he has glorified the Swami in his work Potri Panjam. திருவள்ளூர் அரிசீர் கழிர் நெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் தன்னமர் மதிபோல் சாந்தத் தழைத்த சத்துவனே போற்றி வண்ணமாமணியே போற்றி மணிவண்ணர் தேவா போற்றி அண்ணலே எவ்வளூரில் அமர்ந்தருள் ஆதி போற்றி வெண்ணவர் முதல்வா போற்றி வீரராகவனே போற்றி பாண்டவர் தூதனா பலித்தருள் பரனே போற்றி நீண்டவன் என்ன வேதம் நிகழ்த்துமா நிதியே போற்றி தூண்டலில்லாமல் ஓங்குஞ்சோதின விளக்கே போற்றி வேண்டவர் எவ்வளூர் வாழ் வீரராகவன் போற்றி மேதினி புறக்கும் வேந்தர் விரலாம் நினதே போற்றி கோதிலா மனத்தே நின்று குலாவிய கோவே போற்றி ஓதிய எவ்வளூரில் உறைந்தருள் புரிவாய் போற்றி வேதியன் தன்னை ஈன்ற வீரராகவனே போற்றி இளங்குடி தன்னை கொண்டேகும் ராவணன் தன்னை அழித்தே களங்கமில் விபீடனுக்கு கணவர சளைத்தாய் போற்றி துளங்குமா தவத்தோர் உற்ற துயரெல்லாம் தவிர்த்தாய் போற்றி விளங்குனல் எவ்வளூர் வாழும் வீரராகவனே போற்றி அற்புதத் தெருவை மார்பில் அணைத்த பேரழகா போற்றி பொற்பொரு திகிரி சங்கு பொருந்துதை புனிதா போற்றி வற்பொருபிணி தீர்த்தென்னை மகிழ்வித்த வரதா போற்றி வைற்பர் எவ்வளூர் வாழ் வீரராகவனே போற்றி. Ramalika Adigalar is also known as Vallalar, a great Tamil poet. Tayar Sannadhi, the beautiful Kanakavalli Tayar on the Padma Peetham, and we can see the Tayar having the parrot or the kili on the right and the left side, and also she is on the Unjal. This is called the Vellikiramai Mandapam, or the Friday where Tayar and Perumal are brought for utsavas. Next we go to the Ramar Sannadhi. It is under construction. You can see Anjaneya Sannadhi is the next Sannadhi next to Ramar Sannadhi as usual. Here we also have a very beautiful Chakra Talwar and Yoga Narasimha in the as we come from the Tayar Sannadhi. It's a very powerful Chakra Talwar where the Swami sprinkles the Chakra Talwar Tirtham on people who come there. From there we go to the Alvar Acharyan Sannadhi where we can see all the Alvar Acharyans there. Then we come to the Bhashyakar Sannadhi or the Ramanujar Sannadhi. Great Acharyans of our Hindu religion. We come to the Swami Desikan Sannadhi where all the utsavams for Perumal and Swami Desikan are conducted. This is Perumal on Thai Amavasya day, the most special day as we already saw. Next we come to the Andal Sannadhi on Tiruvadipuram. Perumal and Andal Nachiyar Arka Kalyana Utsavam is done. We can see here beautiful Perumal and Andal Nachiyar. We can see pictures of some of the utsavams. We have one is the Kannadi Arai Sevai, where you have Perumal in the center and there are mirrors all around and his reflection is seen all over as we can see his presence
everywhere along this universe, or in every little deed and thing that we do. Next is this Surya Prabha, where he has this Suryan as his halo. Then he is on the Sesha Vahanam. He is lying down in the recumbent position in Bhujanga Sayanam, Mulavarsanadi, whereas here he sits on the Adisesha, giving darshan to people. Then this is the Garuda Vahanam, Hanumanta Vahanam, and Tayar is on Unjal Seva. Beautiful Sevas. No other place we can see is such wonderful decoration of Perumal, and the Poo Alankaram and the way the mala is done and way the Archakas decorate the Perumal is very unique to our Indian temples. Some of the utsavams in this temple are in the Thai Masam between January 15th and February 15th. There is 10 days of Brahmotsavam. Then in Chitrai there is the Pavitrotsavam. Thai Amavasya, as you already see, is one of the most important days in this temple. Vaikuntha Ekadashi, as all Vaishnavite temples, and Adhyayana Utsavam usually done during Margaya Masam. Krishna Janmashtami is done during Avani Masam. Puratasi Masam, between September and October, we have Navaratri Utsavams and Vijayadashami. Special days and offerings, all Amavasya days are extra special, and Thai Amavasya is really extra special. It is believed that if one dissolves Jaggery, the Hritapanasini Pushkarani, all the problems will dissolve and melt away. We have had our personal experience. We were blessed to be so close to Tiruvul, and also had the bhagyam of going to many Amavasya days to Tiruvul. We would leave very early in the morning, have darshan, and be back to work by 8:30 back in Chennai. It used to be beautiful. Can never forget those days, and always keep thinking of them. And praying to Vaidyaviraj Swami on 3 Amavasya days will relieve one from all the diseases and his sins. And offerings is basically as we saw, he wears a simple red and white check sheet, just like a draw sheet which we all use, and it's available only in the Devasthanam, and we have to buy it from there, and it's not available elsewhere. Replicas of body parts like whole human body, or the head, or the hand, or whatever people like is offered as praying. Tonsure or Mudikanika is also done. We can see the beautiful Tepotsavam at night on the Hritapanasini Tirtham, where we can see Perumal is inside the Tepam or the float festival, and he's decorated so beautifully. This is another Tepotsavam. We can see how Perumal Jaganjoti Arka is so glittering and so divine. Let us pray to him to relieve us from all of our problems what we have today. After having the beautiful darshan of the Tepotsavam, the Moolavar, the Utsavar, and all the Utsavams, we give our obeisance and we say, Om Namo Narayanaya Namaha. கடவுளே எல்லோரையும் காப்பாற்று, எல்லாருக்கும் இந்த கோவிட்லாம் போய் லோகக்ஷேமம் வஹாமிஹம். All of us would like to be back to our normal selves and keep doing everything. We have learned great lessons during this
COVID. And usually it is said mass prayers bring results. So similarly, let all of us pray together for Hogakshayamam to Vaidyavirava Perumal to get rid of all of the diseases in this world. Not only COVID, there are ever so many people suffering from various diseases. We will ask him to relieve the whole world from the diseases and get back to Chennai. Thank you for joining us in this yatra. Adiyongal Parthasarathi family, Dasoham, for joining us in this yatra. See you all in our next Divya Desa Yatra, Srivilliputtur, for Tiradipuram. Thank you once again for joining us. Please share this with your like-minded friends who would like to have Vaishnavanubhavam on Vrindavan. Adiyongal Parthasarathi family.